Saludos, mi nombre es Angelina, soy estudiante de séptimo grado aquí en St. John's School. Hoy recibimos la visita del arqueólogo boricua, Dr. Reniel Rodríguez Ramos. Nos visita porque estamos en la Semana Puertorriqueña, que concluye mañana, sábado 7 de diciembre de 2019, con una actividad aquí mismo en la escuela, la cual ustedes pueden participar si navegan a la página web que tenemos aquí abajo en la descripción. Estamos transmitiendo desde las facilidades de sjspr.radio y estamos aprovechando que Reniel está aquí para compartir con ustedes esta conversación. Pues, hola, Hola, ¿cómo está? buenos días. Pues mi hermana iba a hacer esto originalmente. Ella escribió estas preguntas conmigo y a ella le interesa mucho la arqueología y cosas por ahí. Pues esto es para ella. Okay. ¿Cómo está hoy? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pues en tu juventud, ¿había algún objeto o algo interesante que encontraste como que por atrás en el patio o algo así que te interesó a empezar como la arqueología y cosas así? Pues mira, no, o sea, a mí siempre me llamaron la atención las piedras, pero no asociadas con la arqueología, eran simple y llanamente los objetos, ¿no? Por eso es que yo, o sea, no puedo asociar a mi niñez con mi interés en la arqueología. Yo generé un interés posteriormente. Yo pensaba que los arqueólogos lo que buscaban eran tesoros y veía ese personaje de Indiana Jones como tal vez el único ejemplo que había de arqueología y lo veía como algo interesante, pero no creía que era algo que se podía hacer aquí en Puerto Rico. Y fue después cuando empiezo a estudiar en la universidad que, bueno, lo primero que me enseñaron cuando cogí una clase de arqueología es que Indiana Jones es el peor ejemplo de un arqueólogo que existe, porque sé que sus herramientas son un látigo y una pistola. Y entonces en realidad lo que hace es que va a los lugares a cogerle las piezas importantes que tienen las sociedades que viven en esos sitios, ¿no? Tú sabes que en la primera escena de la primera película de Indiana Jones, él como que está este objeto bien importante y él pasa todas estas trampas y entonces como que lo consigue. Al final se empieza y él sale corriendo con la pieza, entonces están los indígenas corriendo detrás y él va como al avión que lo va a salvar. Entonces la escena da la impresión de que los malos son los indígenas en realidad, pero en realidad el malo ahí es Indiana Jones porque le está robando su patrimonio. Y en realidad nosotros, el foco de arqueología no son esas cosas viejas que uno encuentra en el patio, etcétera, sino la gente que estaba persiguiendo a Indiana Jones. La arqueología es el estudio de la gente a través de las cosas. Y yo me di cuenta de eso después. Ajá. ¿Y qué cosas te interesaban de niño? ¿Como siempre fue la arqueología o te interesaba otra cosa antes? No, a mí de niño la arqueología nada. A mí siempre me interesó la playa. A mí yo desde pequeño me gustaba surfear, eso todavía a mi edad lo hago y eso es lo que a mí me interesaba y ahora pues en mi trabajo arqueológico enlazo ese interés del mar, ¿verdad? Con el trabajo que hago en la disciplina. ¿Y qué te llevó a la dirección de arqueología? ¿Qué te motivó? Pues en la universidad uno tiene que coger unas clases que son clases electivas que a veces pues cuando tú estás armando tu programa de clases tienes que buscar una clase que encaje ahí más o menos y yo pues en mi último semestre estudiando psicología la única clase que encajaba en mi programa era una que se llamaba Arqueología de Mesoamérica y entonces pues yo me matriculé en esa clase y no sabía que era la arqueología bien, solo lo de Indiana Jones y entonces pues me matriculé y la profesora la profesora Diana López de la UPR en Río Piedra, me empezó a dar clases y yo como que me enamoré ahí, fue amor a primera vista. ¿Y desde cuál momento en tu vida sabías que eso era lo que tú querías hacer, que era la cosa que te gustaba y querías hacer? Pues precisamente desde ese momento, o sea, ese mismo semestre, cuando estaba tomando solo esa clase, pues conocí a un arqueólogo y le pedí que ir al campo con él, porque la gente se cree que esto de la arqueología, tú te pones un sombrerito de Indiana Jones y te pones una brújula en la correa y ya eres arqueólogo. Y me metí con él en un monte y me dijo, ¿tú quieres ser arqueólogo? Pues mira, tienes que meterte en ese pastizal y hacer hoyos ahí,
con una pala de esas de hacer velas. Y me metí y lo hice y me gustó y pues por ahí seguí. Ahí sí, ahí eso me juqueó. Y en tus estudios, ¿qué cosas pocas conocidas has encontrado sobre la mujer taína en nuestra cultura, que es precolombiana? Wow, ese es un tema súper importante e interesante porque la mujer indígena ha sido subestudiada. O sea, la mujer ha sido subestudiada en todos los campos, ¿verdad? Y arqueológicamente, cuando nosotros trabajamos ese asunto, el asunto del género, etcétera, pues es un tema que está ahora mismo comenzando, ¿no? Cuando uno de los temas que nosotros estamos evaluando arqueológicamente es el tema, por ejemplo, de la deformación cefálica, que es como una forma de modificación del cráneo, viendo a ver si esto, porque se encuentran mujeres y hombres, pero estamos viendo si se encuentran mujeres y hombres de la misma manera. O sea, nosotros estamos evaluando, ¿verdad?, qué razón tiene esta práctica, si se está haciendo, por ejemplo, con unos fines estéticos, si se está haciendo con unos fines de establecer etnicidad, etcétera. Entonces, pues, estamos evaluando las diferencias de género que puede haber, por ejemplo, en esta práctica aquí en el Puerto Rico precolombino. Pero el tema de la mujer, pues, se ha tratado más bien a partir de lo que escribían los españoles sobre los hombres y las mujeres. De hecho, hay un libro que se llama La mujer indígena antillana, que escribió el profesor Jalil Suet Vadillo, que es el único tratamiento serio que ha habido aquí en Puerto Rico de ese tema hasta ahora. Así que eso es una cosa que te interesa mucho estudiar. Bueno, es un tema que definitivamente se tiene que abordar, en definitivo. Okay. Y a mí me interesa saber lo que te intrigó sobre las piedras del Padre Nazario. Bueno, me intrigó todo. Esas piedras son súper enigmáticas. A mí lo que más me interesó es el hecho de que nadie quería abordarlas. Aquí hubo 2 personas que han trabajado con estas piedras en detalle. El Padre Nazario, que las encontró, y un historiador muy importante que se llamaba Aurelio Tío. Y en realidad el trabajo que yo he hecho se levanta sobre las investigaciones de ellos. Yo no he hecho así nada. Yo he hecho seguido de los pasos de ellos. Pero cuando yo vi esas piezas que tenían como unas marcas de escritura que yo nunca había visto, yo dije, wow, pues eso es algo súper nítido, déjame estudiarlo, y por ahí seguí. Y si no fuera arqueólogo, ¿qué otra cosa tú serías? Si no fuera arqueólogo, pues me gustaría ser ebanista, trabajar con la madera. Ok. Pues gracias, Reniel, por sacar el tiempo para estar con nosotros en el día de hoy. Les recordamos a los que oigan esto hoy que el 6 mañana de diciembre, el sábado, está la noche puertorriqueña, que pueden venir. La información está en la descripción. Y le agradecemos a Miss Álamo por el espacio y el tiempo, y a Ezequiel Rodríguez por la asistencia técnica, y a ustedes por la sintonía. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hi, my name is Ms. Raquel Maldonado. I am the 9th and 10th grade, or a 9th and 10th grade history teacher at St. John's. And I'm here with 3 of my students who didn't get a chance to ask their questions, and are really excited about asking their questions. So they are skipping class to ask them. Who wants to go first? Go, Thomas. Well, hi. Hello. My first question was, if you were to attempt to decipher an unknown system of writing, or what seems to be one at least, where would you begin? And without a Rosetta Stone, do you think you'd be able to? Well, that's a great question. You know, we are searching for a bilingual or a trilingual stone. That's what allowed Champollion to decipher the Rosetta Stone. And I think that there are many examples in the world of writings that have not been deciphered yet. Interestingly, this hopefully next year,
I'm going to do a sort of imaging of the artifacts that might allow us to see if there are other writing systems beneath the one that we are seeing. It's called RTI photography. And if we are able to do that, maybe we can find one or two stones that have these overlying writing systems that might allow us to see if we can decipher them or not. But if I reach the point where I know what type of information was being encoded in those artifacts, what type of information, I would be okay. And how would you find what type of Well, information? Based on the amount of signs that are present in the artifacts, the type of writing system that is present in them also, because at present, my research thus far has been directed towards establishing the potential authenticity of the artifacts. That's what I have done up until this point. So now what I want to do is to go after the signs to see if I can establish some sequences, establish patterns of them. And that's why I want to do this imaging of the artifacts, because they would allow me to isolate the signs better than just doing it macroscopically as I've been doing thus far. Okay. And another question was, do you believe these rocks and the fact that they have some kind of writing on them can be signs pointing to an ancient civilization in Puerto Rico and not just hunter-gatherer civilizations? Well, the epigrapher, who was the person that analyzed the images, the writing on the stones, he said that that this writing developed because there was some contact of the indigenous people of Puerto Rico with other people that had an already established writing system, and that the people from Puerto Rico, after getting contact with that writing system, develop locally their own writing system. You see, so I am not, at this point, I consider that the stones were made in Puerto Rico, were very likely made by the indigenous people of Puerto Rico, but that they resulted from the contact with people from other area, from where that served as the impetus. The process, the epigrapher said, is called stimulus diffusion. So the contact with these other people stimulated the local development of a writing system, and it's as far as we know, is only present in Puerto Rico. We have not seen any analogous writing system anywhere else. Okay, thank you. Okay. Hi. Hello. Hi. So my question is, as many archaeologists say, prehistory is the most important history, but is the history we know the least about. What is your opinion on that, and why do you think we don't have that much information if it is so important? Well, in the case of Puerto Rico, first, I don't use the concept of prehistory. I use the concept of pre-colonial history or indigenous history, because these people had history. It was not written as Europeans wrote it and as we write it, but it is encoded in the artifacts. And so what we do is try to read the artifacts to reconstruct that history. Sometimes it's not that easy, because we have an incomplete archaeological record. So when we dig a site, we live in the tropics, right? So most of the organic remains just disappear. So actually, we deal with a very small amount, and we also deal with the trash, with what people left, when they abandoned the site, right? So you can imagine that our sample for getting to know these people is actually quite limited. That's what makes archaeology difficult, because if you're going to move from your house, maybe you leave something behind. It's just what you don't want to take with you. And what you take with you is perhaps what might provide us much more information, on how these people lived, etc., in the ancient past. Okay, thank you. Okay. Hi. Hello.
So my question, or my two questions, the first one is, with the lines identified as register lines on the Padre Nazario stones, what do they mean and what could they tell us about the writing? Well, register lines are basically the lines that you have in a notebook. So those lines provide you information of the orientation of the system, of the writing system. That's what they provide information about. So when you have a notebook, you know that some people write, and when you read it from right to left. Other people read it from left to right. The interesting thing about the register lines in these stones is that they are not always horizontal. Sometimes they are in angle, and sometimes the sign cross-cut a register line. So this is something that is really extraordinary. It's really outside the ordinary, and but the way that the symbols are associated to these register lines, the systematic way that they are portrayed, is actually what led to the interpretation that this is actually not decoration, but some system of annotation that was codifying some sort of information. When you look at ancient writing systems, some of the ancient writing developed to record administrative information, right? And so that maybe that's the case here. Maybe it's something ritual or something, but when we analyze this register lines, better, which is something I hope to do from now on, maybe we can come up with a better understanding of what the information that was being coded on those artifacts was. And my second question is, if there is evidence that Puerto Rican history goes back 5,000 years rather than 500, how should the way we teach history in schools change, and what needs to happen for this change to take place? Well, I think that, usually history books are written by historians, right? And when you look at a history book that includes our indigenous past, it's usually a small chapter, with not lots of information, and then all the rest of the book. And when you look at the whole history of human occupation in Puerto Rico, that goes even farther, maybe to 4,000 BC, before the Common Era, is basically the most vast amount of time was inhabited, that the island has been inhabited, was by these indigenous peoples. For me, that period is important, because it is the only period of our history where we have been independent, where we have been self-sufficient, where we have not been politically controlled by anyone. And so I think that sometimes that's why we don't have a big archaeology museum in Puerto Rico, which doesn't make sense, because you go to Cuba and they have like 20, and you go to the Dominican Republic and they have one that has several stories. In Puerto Rico we don't have any. And I believe that the indigenous history is something that needs to be underlined more, because it might provide us lessons on how to live in Puerto Rico, in a way where we can sustain ourselves, and I think that might be, my view on archaeology is very political, as you can see, and I think that maybe precisely that's why it has not been maybe emphasized enough in our history. Thank you. Well, thank you, Professor Rodriguez. We are super grateful that you came for your time. And thank you, St. John's, for listening. And we will see you at Noche Puertorriqueña tomorrow, December 7th at 7 p.m. Thank you.